On va revenir à nos moutons et à Jonathan Wilson et à Omar Velasco. En fait, j'avais un petit peu viré Omar parce que je pensais qu'il devait se préparer, mais ils vont jouer ensemble un morceau. Donc l'interview de Jonathan Wilson passera après le morceau acoustique. Et ben moi, ce que je vous propose, c'est c'est d'écouter les deux garçons. Looking for a reason not to stay drunk all the time. Feel my way through the creases of those wrinkled linen sheets of time. When you wandered off to Mexico, leaving, letting no one know you flown. That was the moment I made a truce between the feather and the goose. Come back speaking Spanish to me, I don't mind. Sky water running off the mountain, sliding through the light of dusty souls. The field of water grows, I skip the pebble of the lonely mockingbird. When you laundered off with money, man, we all knew there would be no return. That was the moment when the breeze dashed along the wicked seas and came back as the ballad of the pines. Sing it with me if your heart is broken, for this is the ballad of the pines. Sing it with me when you're filled with joy, for this is the ballad of pines. When you're sitting with your best friend, singing to them the ballad of the pine. They are standing there like temples, singing to them the ballad of the pine. Bravo. Le public dit bravo aussi, mais vous ne l'entendez pas. Thank you. Thank you very much. Oui, je vous laisse reprendre votre micro. Omar, on vous laisse partir. Thank you, Omar. Prends les guitares
Et on va profiter de ces 7 dernières minutes pour vous poser quelques questions. Jonathan, Leslie will translate my questions. Les questions de Moïse. Donc Jonathan Wilson qui nous vient de Caroline du Nord, mais sa terre d'adoption, c'est définitivement la Californie, plus particulièrement Laurel Canyon. Jonathan Wilson s'est installé dans ce quartier éloigné du Los Angeles clinquant. Il a choisi l'air pur, le désert, tout comme ses pères spirituels il y a maintenant 40 ans. Laurel Canyon, ou le repère d'une génération de songwriters aussi riches en talent dans les années 60, à l'image un petit peu du Greenwich Village de New York ou encore de Haight-Ashbury à San Francisco. À cette époque, il y avait Johnny Mitchell, Arthur Lee Love, Neil Young, Jimi Hendrix, Cassie Elliott, les Mamas and Papas, James Taylor ou encore Carole King. Tout ce beau monde, cette génération qui a marqué au fer rouge la culture américaine. Eh bien, Jonathan Wilson, tel un disciple, a repris tout ça et rend hommage. Cet hommage, il s'est matérialisé avec un album, Gentle Spirit, qui est sorti l'an passé. Et ma première question, ce Gentle Spirit, cet esprit doux, puisque vous êtes installé à Laurel Canyon, à quoi ça ressemble aujourd'hui ce quartier, ce coin qu'est Laurel Canyon? So just like Neil Young and Johnny Mitchell, you're now a kind of apostle of the Laurel Canyon old generation. How is it like today to live there? It's great. It's great, you know, like if you stay high. No, if you like to be there is a good spot, like because like it's in the hills and stuff, so you know it's above the town, so you go above the Sunset Strip and then suddenly like you're in the beautiful kind of hills, like the mountains, you know. So that's a great thing. And you know, and at the time that I was there, like it was a good place to have a studio and stuff and to be inspired there. Yeah. Okay, so now is there this music atmosphere there? A music scene? Not so much now that I'm gone from there. Like me, I moved across town now, and when I left, the scene sort of dispersed. You know, there's not really any bands there right now. Okay. It's very expensive, so it's a bit of a journalistic myth, to be honest. Yeah. Ok, thank you for your answer. Yeah. En fait, voilà, pour lui, c'est génial d'habiter là, c'est très joli, il y a les collines, donc voilà, le cliché du coucher de soleil depuis les collines, c'est comme c'est en hauteur, au-dessus de la ville, voilà, c'est vraiment un sublime endroit pour vivre. C'est un peu un espèce de mythe maintenant, il n'y a plus tellement de groupes qui se produisent là-bas parce que c'est très cher. Voilà, c'est... Et puis je crois que j'ai cru comprendre qu'il y habitait plus en plus, non? Do you still live there anymore? No. No, you don't live there? No, okay. Yeah, I moved across town. But in the time that I was there was a scene there for sure. You know, at my house there were jams and lots of parties and when, like albums were being done there and stuff. When did you move? I moved across town and started a studio in 2010. Yeah. Ok, donc ça fait seulement 2 ans qu'il en est parti. Mais quand il y était, c'était vraiment très actif au niveau de la scène musicale. Et donc cet album, Gentle Spirit, hommage justement à ce coin-là, vous cultivez vraiment cette tradition de l'ancien, notamment en enregistrant avec des multipistes à l'ancienne, comme le faisait Neil Young. On a un petit peu le sentiment qu'avec ce projet-là, vous êtes un petit peu presque radical, très engagé. Jusqu'où ça s'est allé, cet engagement? So with the way that you record your songs and just like Neil Young did, it shows that you are very involved in music, very radical. How far did it go, this involvement? It goes pretty much all the way, you know. But I mean, that's a very nice thing to say. That's a great way to describe, you know, a little bit like an artist. And definitely what I'm doing is these days radical, you know, in this particular time right now. If it would have been the 60s, the like back half of the 60s, it wouldn't be the same. For, you know, for us to have a band with like guitars and basses and you know, like to actually have a band, you know, in this day and age is not the most common, you know, type of thing, like this type of band and stuff with no you know, like no DJ type sounds or like no synthesizers and stuff like that. So that is
something like that's different. Okay, so you would define yourself as radical? Yeah. For sure. For sure. Ok, donc le fait d'avoir un groupe en soi, c'est pas si exceptionnel que ça, mais le fait de continuer de faire de la musique comme c'était fait il y a 30, 40 ans, voilà, pour lui, voilà, c'est vraiment radical. Voilà, il continue dans la lignée de ces artistes-là, et le fait de ne pas inclure de son électronique, voilà, pour lui, c'est rester dans ses racines. Aujourd'hui, le monde écoute le son en MP3, un son qui est compressé. Est-ce que vous pouvez expliquer, notamment aux nouvelles générations, c'était quoi le son d'avant et c'était quoi un son analogique, pour qu'on comprenne pourquoi vous préférez ce son-là? So now there are MP3s and the sounds is very different. Could you tell us what is the main difference to you between the old sound, just like you play your music, and this new sound? What's the main difference to you? Is it more the recorded sound? Was it more authentic or? Like, you mean the difference between maybe digital and yes, analog? Definitely the frequency spectrum is definitely different. A good way to compare is digital, maybe like HD cameras, like opposed to to film, like when you see a film, and sort of the way that the colors and stuff, in a film, things done on to film seem to it just like congeals and stuff, in a beautiful type of way, and that's like with analog, like in the studio, it's the same thing, and the frequencies that you hear with like analog are the true sounds that you hear here on the the earth and stuff, because like the elements are from the earth and stuff, like the iron and stuff that's on the tape is actually it's like an oxide, which is from the earth, from okay, and so stuff. So that's the way that the sounds are captured. Yeah. Ok. En fait, voilà, c'est un peu la différence qu'on a entre les caméras numériques et les films, je sais plus comment on dit. Par exemple, les films argentiques, voilà, la pellicule argentique. Voilà, et avec le son analogique, pour lui, c'est un son peut-être un peu plus parasité, mais plus pur, qui retranscrit vraiment les vrais sons. Voilà, c'est pas avec une dynamique complètement écrasée. Voilà, tout à fait. Moi, j'avais une petite question. Vous considérez l'âge d'or de la musique, donc on l'évoquait, entre la fin des années 60 et le début des années 70. Qu'est-ce qui, selon vous, aujourd'hui, ne pourrait plus se reproduire dans les années 2000-2010 et qui s'est produit justement à cette époque? So, the golden age of music is, according to you, the end of the 60s, beginning of the 70s. Yeah. And what's the main difference between what happened then and now? What's the thing? What could no longer happen now? Right. Do you understand my point? Yeah. It's maybe the same way that the cathedrals in town, in your town here, the cathedral, like the beauty and the like commitment to detail and like to skill, like the skill. It's really the like decline of manhood, like, to be honest, just sort of will like decline down and stuff, and the skill, the skill level of a man and his hands will. So you think it decreased? Sort of decline through the decades and stuff, but what are you gonna do? Have a drink. Right? Ok. En fait, il nous explique, comme il a visité un peu la ville aujourd'hui, que c'est un peu comme avant, on savait construire des cathédrales, on avait le sens du détail, vraiment du travail fini. Et maintenant, on a l'impression que, voilà, à travers les décennies, le talent de l'homme et ses capacités déclinent, notamment sûrement à cause de la technologie. Voilà, on se consacre moins aux détails pour faire plus dans le global. Vous auriez préféré avoir 30 ans dans les années 70? Yeah, you understood that? No. Would you have preferred to live in the in the 70s? No, that's the funny part, because like me, I've a few times I've that's been something that I've had to maybe discuss and stuff, but no, this is the time I prefer now, for sure, because I mean, I definitely don't
you know, this is the time to like to be around. There's just like so many things are so, you know, make me like so happy and stuff. And this time, but yeah, I mean, it's fun sometimes to fantasize about the past or things like that. Ok. So. Thank you. Donc même si c'est tentant voilà, de fantasmer sur ces années-là, 60-70, voilà, l'époque dans laquelle il vit lui convient parfaitement, c'est l'époque qui le rend heureux. Voilà. Et puis c'est vrai que tout n'est pas perdu. Il y a eu cette nouvelle génération de folk américain au milieu des années 90 qui a vraiment donné une nouvelle dimension, une vraie matière. Moi je pense notamment à Will Oldham avec qui vous avez collaboré. Donc ça a aussi redonné un coup de fouet à cette musique américaine. And Charlotte says that it's not a lost generation, that now there's a new generation of musicians like Bonnie Prince Billy, Will Oldham. Yeah, you played with him, yes. Right? Mm-hmm. So it's not completely lost. It's not a. It's true. It's true. It's true. It's not. It's not. So that's the attitude, right? That's a good one to have, you know. And when I'm trying to, you know, like to have that, but yeah, but he's great for sure. And there are lots of other bands that are definitely of the same sort of, you know, like attitude. Okay. So, who, for instance? Maybe not lots, maybe a few. Okay. But yeah, like there are some great bands, but definitely Bonnie Prince is one of the best and stuff. So. Ok, donc en effet, Bonnie Prince Billy, c'est voilà, pour lui un des meilleurs groupes actuels. Il n'y a pas énormément de groupes dans cette lignée-là, mais il nous dit qu'il y en a quelques-uns, mais toutefois il n'arrive pas à en citer. Mais voilà, donc il perpétue la tradition comme dans les 60. Mais vous êtes aussi très ouvert parce que vous avez travaillé l'année dernière avec Erykah Badu, l'artiste soul, qui flirte aussi avec le monde du hip-hop. Comment deux mondes aussi différents que le vôtre et le sien ont pu se rencontrer? So you worked with Erykah Badu, Yeah. and how did your two different worlds come intertwine? Or yeah. Yeah, well, she came to town, like to Los Angeles, and like she needed to do some like some tracking on a song, and she was trying to get together with a studio, and like someone told her to come to mine, okay. And like she dug it, you know, like the studio and like the ambiance there, and she decided to stay and do some other stuff, and like we did a song like together. But yeah, I mean, really, like despite like the genre or style, you know, I mean, I feel like that we were both coming at it from the heart and stuff. So that was the bond there. Ok, thank you. Yeah. En fait, la rencontre s'est faite à Los Angeles où Erykah Badu cherchait donc à enregistrer son album, et on lui a conseillé de venir dans le studio justement de Jonathan Wilson, et donc ils ont coopéré pour une chanson, et même si leur style diffère, pour Jonathan Wilson, l'important c'est que leur musique vienne de là, du cœur, et voilà. Yeah.